Hello and welcome back to MNB Eduhub. Loi ahisu tumalokor babe Dorong Jilar Pre-Board Examination 2024-25 or Ingraji Bikhoyor question paper. Azir video ami tumalokor logot MCQ aru grammar parts kini discuss korim. Tumaloke jodi channel to loi pun prothom barar babe ahisa channel to subscribe kori loba aru notification to on kori rakhiba. Prothom to prashno, read the following statements and choose the correct option. Statement 1 at koise Lenso predicted the rain by looking at the clouds. Etu statement to hosa hoy. 2 numberat koise Lenso wrote a second letter to God conveying his thanks to Almighty for fulfilling his wish. Ditiyo letter to jitu Lenso likhisile etu Bhagwanok thank you koar karone likhisile. Ji statement to misa hoy. Thik ase? Statement 1 is true, statement 2 is false. Etu option A ase, option A to right answer. 2 number prashno Yes, God willing. Who is the speaker here? Yate speaker jon kune koisile ei kothakar. Aru শুদ্ধ uttor option B, Lenso's wife. Question 3. What was draped in a curtain of rain? Aru শুদ্ধ uttor to option D, field of ripe corn. Question 4. What was the significance of the Union building in Pretoria before inauguration? Inauguration ceremony agote Union building tour ki significance asile hetu hudise aru শুদ্ধ uttor to option C, they were a symbol of white supremacy. Question 5. How many seats won by opposition party in South Africa's parliamentary election in 1994? 1994 South Africa jitu election hoisile hetu opposition party keita seat paisile hetu hudise aru yar শুদ্ধ uttor to option C, 148. Nelson Mandela party joy hoisile thik ase hetu ya paisile 252 out of 400 aru jitu opposition party paisile 148. hetu right answer hobo. Question 12 trick kori dia ase. Question 6. Assertionat koise Mandela saw a glimmer of humanity in one of the guard. Ei jitu statement ase etu true hoy. Reasonat koise Mandela knew it well that man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. Ei reason jitu ase etu hosa hoy aru reason to assertioner correct explanation hoy. Hei karone option A jitu ase etu শুদ্ধ uttor. 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন কলম A লগত কলম B to match কৰিব দিছে ইয়াতে প্ৰথমতে কোডাগো দিয়া আছে smallest district কৰ্ণাটকৰ হয় এভাৰগ্ৰীন ৰেইন ফৰেষ্ট এটো 30% ৰ লগত মিল খাব মেংগলোৰ কোষ্টেল টাউন হয় কুৰ্গি হোমছ এটো হস্পিটালিটিৰ লগত মিল খাব ঠিক আছে এই সিকোয়েন্স থাকা আমাৰ অপচন C ত আছে এই কাৰণ অপচন C টু ৰাইট আনসাৰ হ'ব Question 8 rafting canoeing rappelling rock climbing What is the meaning of rappelling here? Yate ji rappelling শব্দ আছে ইয়াৰ অৰ্থ কি আৰু শুদ্ধ উত্তৰ অপচন A যেটো আছে হেতু going down a cliff by sliding down a roof. Question 9 What can be seen from hill of Coorg আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন C the entire misty landscape of Coorg. Question 10 Assam has the highest concentration of plantation. Who is the speaker here? আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো অপচন B Pranjal. Question 11 Pranjal did not share Rajbir's excitement of seeing the tea garden because আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন B যেটো আছে হেতু he had been born and brought up in the midst of tea garden. Question 12 You will see enough gardens to last you a lifetime. The above line is quoted from eto kuntu lesson or hetu hudise aru শুদ্ধ uttortu hobo option C tea from Assam. Question 13 Volli would stare wistfully at the people who got on and off the bus. What is the meaning of wistfully aru শুদ্ধ uttortu hobo option D longingly. Question 14 On and on went her thoughts as she calculated and recalculated planned and replanned. What was the planning about? Aru শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option B. It was about a bus ride. Question 15. The poem A Tiger in the Zoo draws a contrast between aru শুদ্ধ উত্তৰ option B. Tiger in zoo and tiger in a
forest. Question 16. Name the literary device used in the line stop that slouching and sit up straight. আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি যিটো আছে সেইটো alliteration. Question 17. What is the meaning of placid? আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ যিটো আছে এইটো peaceful. Question 18. The epistemology of loss. What is epistemology? Epistemology is the study of আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব study nature of knowledge. Option B যিটো আছে সেইটো হ'ল শুদ্ধ উত্তৰ. Question 19. If Amanda were an orphan, she would আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option A roam about in the street. Question 20. What does the poet of the ball poem want the boy to learn? আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option D যিটো আছে সেইটো lost and gain is a part of life. Question 21. Why are the boys' eye desperate? আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option A যিটো আছে সেইটো because he has lost his ball. Question 22. In the poem Animal, what is meant by the word tokens? আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option B virtues. Question 23. Whom did Belinda use to tease? আৰু শুদ্ধ উত্তৰ option D the dragon custard. Question 24. ইয়াতে or দিয়া আছে why did Max entered into Asabul's room আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option B যিটো আছে সেইটো to take some important reports. অৰত দিছে Horace was fond of আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option D reading rare and expensive books. 25. The knocking was repeated by whom was the knocking made আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option B the waiter. অৰত দিছে what was the piece of evidence found against Horace Denby আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option C his fingerprints. Question 26. The report is being brought to you tonight concerning some আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option B যিটো আছে সেইটো new missiles. অৰত দিছে the shape was in dash behind a poor painting আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option C drawing room. Question 27. What Griffin did not do in the big London store আৰু শুদ্ধ উত্তৰ option C যিটো আছে সেইটো he stole cash. অৰত দিয়া আছে what job was assigned to the young lawyer in the law firm আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option A serve summons. 28. Why was the young lawyer ordered back to New Mullion once again? আৰু শুদ্ধ উত্তৰ option B যিটো আছে সেইটো to serve summon on Oliver Lutkin. অৰত দিয়া আছে according to Mrs. Hall, what type of scientist was her guest? আৰু শুদ্ধ উত্তৰ option C eccentric scientist. Question 29. As they guessed a remarkable sight met their eye. Who are they referred here? আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option B যিটো আছে সেইটো two boys. Strangely enough, that old tigress. Who is the old tigress? আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option A Lutkin's mother. Question 30. It rained heavily. What is the underlined adverb known as? আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option C adverb of manner. Question 31. This is his book. What kind of determiner is the underlined word? আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option A it is a possessive determiner. Question 32. It may rain tonight. The underlined modal indicates আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option A possibility. Question 33. His brother is not more intelligent than he আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব he is as intelligent as his brother. Option B যিটো আছে এইটো. Question 34. He visited Kashmir last year. Choose the correct verb form of given sentence আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option C যিটো আছে সেইটো he visited
Kashmir last year. Question 35. He prepared for an engineering entrance examination. Choose the correct verb form for the given sentence. আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি যিটো আছে সেইটো he has been preparing for an engineering entrance examination. অপশ্যন ডি যিটো আছে এইটো। Question 36. Raju said to me, inverted commaৰ ভিতৰত আছে thank you for your help. এইটো আমাৰ ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত আছে, ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনলৈ লিব লাগে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ৰাজু thanked me for my help. Question 37. The teacher asked me why I had been absent the day before. এইটো আমাৰ ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত আছে, ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনলৈ নিব লাগে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দ্য টিচাৰ ছেইড টু মি ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত হ'ব why were you absent yesterday. এইটো আমাৰ অপশ্যন ডিত আছে, সেইকাৰণে অপশ্যন ডিটো ৰাইট এনচাৰ হ'ব। Question 38. Who gave you this pen? এইটো আমাৰ এক্টিভ ভইচত আছে, পেছিভ ভইচলৈ লিব লাগে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব by whom was this pen given. আৰু এইটো আমাৰ অপশ্যন ডিত আছে, সেইকাৰণে অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ উত্তৰ। Question 39. The meeting was presided over by the principal. এইটো পেছিভ ভইচত আছে, এক্টিভ ভইচলৈ নিব লাগে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব the principal presided over the meeting. এইটো আমাৰ অপশ্যন বিত আছে, সেইকাৰণে অপশ্যন বিটো ৰাইট এনচাৰ। Question 40. He shows the great sign of excellence. Everybody knows it. আৰু ইয়াৰ কম্বাইন সেন্টেন্স কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি যিটো আছে সেইটো everybody knows that he shows the great signs of excellence. Question 41. He was prevented to do the work. আৰু এইটো আমাৰ কাৰেক্ট সেন্টেন্স কৰিব লাগে, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন সি যিটো আছে সেইটো he was prevented from doing the work. Question 42. He left the hotel. আৰু ইয়াৰ যিখিনি অপশ্যন দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি হ'ব বেগ এণ্ড বেগেজ। Question 43. He is dash happier than before. আৰু এইটো আমাৰ ৰাইট ডিটাৰমিনাৰ চুজ কৰিব দিছে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি much. He is much happier than before. 44 number question. Dash women can do this. আৰু এইটো আমাৰ ৰাইট ডিটাৰমিনাৰ চুজ কৰিব দিছে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন সি যিটো আছে সেইটো any woman can do this. Question 45. The committee consists dash 5 members. এইটো আমাৰ প্ৰিপজিশ্যন চুজ কৰিব লাগে আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি যিটো আছে সেইটো অফ। The committee consists of 5 members. Dear students, এইখিনিয়ে আছিলে আমাৰ যিখিনি MCQ দিয়া আছিলে দৰং জিলাৰ সেই MCQ খিনি। নেক্সট তোমালোকক যদি এই কুৱেশ্যন পেপাৰৰ PDF ফাইল লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ যিটো আছে সেই গ্ৰুপটো তোমালোকে জইন কৰিব পাৰা আৰু ইয়াৰ পৰা তোমালোকে PDF পাই যাবা। আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে তোমালোকক উপকৃত কৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্টছ আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিবা। ধন্যবাদ।